সাইডে পিচ কমপ্লিট রাইট। Finally, I see some positive signs about Tala Bridge as you see me stepping into the new bridge. তো আজকে যেটা দেখা যাচ্ছে বোথ সাইড পিচিং কমপ্লিট হয়ে গেছে। আর এখানে ব্রিজের ওপরে ইলেকট্রিক লাইটস বসে গেছে। রাতের বেলা লাইটসগুলো কীরকম লাগছে সেটাও দেখাবো আপনাদের। Pitching of the bridge surface is mostly done, and also check out this electric light poles. The lights are ready, and I'll also show how the lights look during night time. Yeah, the work is in progress still. Yeah. নতুন ব্রিজ কেমন লাগছে বলুন? হ্যাঁ, কিছু একটু বলুন। ব্রিজ কাজ দেখতে খুব আগ্রহ লাগছে, দেখতে খুব ভালো লাগলো। ওকে। সেপ্টেম্বরের শেষের দিকে কি মাঝামাঝির দিকে উদ্বোধন হবে বলছেন। আচ্ছা, উদ্যোগ দপ্তর থেকে সময় ঘটক, দেখা যাক। ফলে তো খুবই ভালো হয়। আমাদের অর্থনৈতিক অবস্থা খুব খারাপ, দোকানদার মানুষ আমরা। একদম। আমাদের এখানে মানে লাস্ট 3 বছর কিরকম অবস্থা গেল বলুন এই ব্রিজের জন্য? লাস্ট 3 বছর তো আমরা কোনো ফ্লাইং কোনো কাস্টমার আমাদের এইসব দিকে একদমই আসেননি। হ্যাঁ, আমাদের অর্থনৈতিক অবস্থা খুব খারাপ হয়ে গেছে। যেহেতু আমরা যদি এই সেপ্টেম্বরের মধ্যে হয়ে যায় তাহলে খুব ভালোই হয়। ঠিক পুজোর মধ্যেও ব্রিজটা বেশ ভালোই লাগবে। একদম একদম। তো এখন পুরোটাই হচ্ছে ওয়েট অ্যান্ড সির ব্যাপার। যতক্ষণ না পুরোপুরি দেখছি কমপ্লিট হচ্ছে ততক্ষণ কিছু বলা যাচ্ছে না। এখন দেখা যাক। इधर रेस्ट ले सकता है आदमी, इधर में गाड़ी चलेगा इधर से। ये माने गाड़ी के लिए इस साइड और हाँ, आदमी यहाँ पे चल सकता है यहाँ। इधर में आदमी रेस्ट ले सकता है, जाम उम लग गया तो या आदमी चल भी सकता है। अच्छा अच्छा अच्छा। এই সাইড হয়ে ওই সাইড হয়ে একটা চালু করবে, একটা সাইড একটা লেন চালু হবে। একটা চালু না, অনেকে তো টার্গেট রয়েছে এটা মাল কি আমরা বসিয়ে দুটোই। দিব। ওটা তো বসাবো হয়ে গেল মোটামুটি, ওটা চালু হয়ে যাবে। আচ্ছা, ওইটাই চালু হবে, মানে আপনার সালাব বসবে, স্ল্যাব বসবে। সালাব বসার পরে সারিয়া বানবে। এতে পিচ চলছে এখন, ঢালাই হয়ে গেল মোটামুটি, এগুলো কমপ্লিট তো হয়ে যাবে। এই সাইডটাও পিচ হয়ে যাবে তো মোটামুটি, এর মধ্যেই হয়ে যাবে এর নাকি? মধ্যে এখন করবে না, মানে আগেই The arches are mostly ready except this one, I guess. Joining of the stretch across railway tracks seems to be almost complete, and as per statement by L&T field workers, the bridge is ready to be opened for public by September this year.
Earlier, it was heard that only one side with 2 lanes would be operative from September, but now they say they are targeting for all 4 lanes to be operative, that is both sides, which indeed sounds great. আমি জানতে চাইছি কি হচ্ছে এটা, কতদিন লাগবে, কি হবে। হ্যাঁ, এই জয়েনিং গুলো কি? তো ব্যাপার এটাই হলো মানে main রাস্তা। কি ব্যাপার, এটা একটা ভাইটাল রুট, এরকম এতদিন ধরে, এটাই এত তো বছর main ধরে রাস্তা হচ্ছে বন্ধ রয়েছে এরকম ভাবে। আজকে চালা ব্রিজের একদম মিডলে দাঁড়িয়ে আছি, একদম ফার্স্ট লুক দেখলাম এখানে কীরকম কাজ হচ্ছে। আপনার নাম? রশিদ মন্ডল। ওনার সাথে কথা বললাম, অনেকটা জানা গেল। ওটা মানে বলছে আর কি দুর্গা পুজোর আগে একটা ক্লিয়ার দিতে। শোনা যাচ্ছে দুর্গা পুজোর আগে কমপ্লিট হয়ে যেতে পারে। লেটস হোপ ফর দ্য বেস্ট। কাজ তো অনেকটা কমপ্লিটই দেখা যাচ্ছে। এই জায়গাটাতে খালি ঢালাই বাকি আছে, এই সাইডটা হয়ে গেছে কমপ্লিট। লেটস হোপ ফর দ্য বেস্ট, দ্যাটস অল আই ক্যান সে। Now take a look at the staircase here. So far they have built only one staircase on this side for people to walk up or walk down from the bridge, but I guess they should have built one more staircase on the other side of bridge. But so far no such provision for staircase being seen. ওই সাইডেও তো একটা সিঁড়ি তৈরি করা দরকার ছিল, শুধু একটা সাইডেই করলো, এই সাইডটাতে করলো না। অপোজিট সাইডেও তো করলে ভালো হতো, করার তো একটা প্রভিশনও ছিল, কেন করলো না জানি না। মেবি অলসো পলিটিক্স বিহাইন্ড দিস। Over here, the shutterings for concrete work of approach road have been dismantled now, and this portion will be mud and wall filling. Well, now see how the lights on bridge look like at night. Nice and bright. But somehow this light pole seemed to be a bit frail as compared to the robust structure of the bridge, and hope they would be able to withstand violent forces of nature like cyclonic storm, etc.
And here's that staircase again at night. Let me get down carefully. Oh my god, so much darkness. So looking at the overall workpace at present, it seems the bridge would be finally ready by September. Let's see. So that's all about the latest update of Tala Bridge till July 2022. But down here on this side of Service Road, another issue is absolutely messing up with the daily life of local residents. It's the work of installing underground drainage system. Till now, the locality had open drainage system, but now they want to go for this underground drainage system here. You can see the horrible mess caused by this work, and the entire area has turned into an unusable, unbearable hell. And all this mess being created on this side of bridge only, whereas the other side is left untouched. যা কিছু করা হচ্ছে শুধু ব্রিজের এই সাইডটাতেই করা হচ্ছে, এই দিকের সার্ভিস রোডটা অপোজিট টালা পোস্ট অফিস। দেখতেই পাচ্ছেন টোটাল নিউসেন্সটা শুধু এখানে এই সাইডেই চলছে। কিন্তু ওই টালা পোস্ট অফিসের সাইডে যে সার্ভিস রোড বা যে এরিয়াটা রয়েছে ব্রিজের গা দিয়ে, ব্রিজের সাইড দিয়ে, ওই জায়গাতে কিন্তু কোনো রকম ডিস্টারবেন্স কিছু করা হয়নি। পলিটিক্স এগেন, ইউ নো, সো লেটস নট টক অ্যাবাউট ইট।
The worst thing is nobody can confirm exactly how long it will take for this horrible nuisance to come to an end. So that's it. Until next update, take care and stay tuned to the channel. Thank you.